ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് കൺവെർസേഷൻ കേട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എളുപ്പമായി പഠിക്കാം. ഹേയ് ലില്ലി, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു. ഹേയ് ലില്ലി, ഐ എം ഹംഗ്രി. ഹേയ് ലില്ലി, ഐ എം ഹംഗ്രി. ഇന്നെന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്താലോ? Shall we cook something today? Shall we cook something today? എനിക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട്. I'm hungry too. I'm hungry too. എന്താണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? What should we make? What should we make? ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? Shall we make chicken curry? Shall we make chicken curry? നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാം. Let's make it. Let's make it. ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടോ? Is there chicken in the fridge? Is there chicken in the fridge? ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. Yes, there is chicken in the fridge. Yes, there is chicken in the fridge. ഞാൻ അത് പുറത്തെടുക്കാം. I'll take it out. I'll take it out. നമുക്ക് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഉണ്ടോ? Do we have onions and tomatoes? Do we have onions and tomatoes? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഉണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. Let me check. Yes, we have both. Let me check. Yes, we have both. ഗംഭീരം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. Great. Let's start. Great. Let's start. നമ്മൾ ആദ്യം എന്തു ചെയ്യണം? What should we do first? What should we do first? ആദ്യം ചിക്കൻ കഴുകുക. First, wash the chicken. First, wash the chicken. ചിക്കൻ ഞാൻ കഴുകാം. I will wash the chicken. I will wash the chicken. അതിനുശേഷം അത് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. After that, cut it into small pieces. After that, cut it into small pieces. കഴിഞ്ഞു. അടുത്തതെന്ത്? Done. What next? Done. What next? ഇനി 2 ഉള്ളി അരിയുക. Now chop 2 onions. Now chop 2 onions. അയ്യോ, ഉള്ളി അരിയുമ്പോൾ ഞാൻ കരയും. Oh no, I'll cry when I chop onions. Oh no, I'll cry when I chop onions. സാരമില്ല, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. It's okay, I'll help you. It's okay, I'll help you. അടുത്തതായി 2 തക്കാളി മുറിക്കുക. Next, cut 2 tomatoes. Next, cut 2 tomatoes. തക്കാളി മുറിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. Tomatoes are easy to cut.
Tomatoes are easy to cut. നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാം. Let's cook. Let's cook. ഞാൻ അടുപ്പ് ഓൺ ചെയ്യണോ? Should I turn on the stove? Should I turn on the stove? മീഡിയം ചൂടിൽ ഓൺ ചെയ്യുക. Turn it on to medium heat. Turn it on to medium heat. ആദ്യം പാനിൽ എന്ത് ചേർക്കണം? What should we add to the pan first? What should we add to the pan first? ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ചേർക്കുക. First, add some oil. First, add some oil. 2 ടേബിൾസ്പൂൺ മതി. 2 tablespoons is enough. 2 tablespoons is enough. എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി. The oil is hot now. The oil is hot now. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. Now we need to add ginger garlic paste. Now we need to add ginger garlic paste. നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കണം? How much should we add? How much should we add? 1 tablespoon മതി. 1 tablespoon is enough. 1 tablespoon is enough. ചേർത്തു. Added. Added. ഉള്ളി ചേർക്കുക. Add the onions. Add the onions. സവോളയുടെ നിറം മാറാൻ തുടങ്ങി. The onions have started to change color. The onions have started to change color. സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക. Yes, saute them until they turn golden. Yes, saute them until they turn golden. ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണ നിറമായി. Now it has turned golden. Now it has turned golden. ഇനി തക്കാളി ചേർക്കുക. Now add the tomatoes. Now add the tomatoes. ചേർത്തു. Added. Added. അവ നന്നായി ഇളക്കുക. Stir them well. Stir them well. ഇനി മസാലകൾ ചേർക്കാം. Now let's add the spices. Now let's add the spices. ഏതു മസാലകൾ? Which spices? Which spices? മഞ്ഞൾ, മുളകുപൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക. Add turmeric, chili powder, garam masala and coriander powder. Add turmeric, chili powder, garam masala and coriander powder. ശരി, എല്ലാം ചേർത്തു. Okay, I added everything. Okay, I added everything. ഇപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. Now mix everything well. Now mix everything well. ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത്.
Don't forget to add salt. Don't forget to add salt. 2 teaspoon മതി. 2 teaspoons is enough. 2 teaspoons is enough. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. Now add some curry leaves. Now add some curry leaves. നല്ല മണമുണ്ട്. It smells good. It smells good. ഇനി ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ ചേർക്കുക. Now add the chicken pieces. Now add the chicken pieces. ഞാൻ ചിക്കൻ പാനിലിട്ടു. I put the chicken in the pan. I put the chicken in the pan. ചിക്കൻ നന്നായി ഇളക്കുക. Stir the chicken well. Stir the chicken well. ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. I've stirred it well. I've stirred it well. ഇനി ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുക. Now add 1 cup of water. Now add 1 cup of water. പാൻ അടച്ച് 20 മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വെക്കുക. Cover the pan and let it cook for 20 minutes. Cover the pan and let it cook for 20 minutes. സാം കറി തയ്യാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. Sam, I think the curry is ready. Sam, I think the curry is ready. അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയില മീതെ വിതറുക. Finally, sprinkle some coriander leaves on top. Finally, sprinkle some coriander leaves on top. കറി റെഡിയായി. The curry is ready. The curry is ready. അത് രുചിച്ചു നോക്കാൻ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല. I can't wait to taste it. I can't wait to taste it. ഇത് വളരെ രുചികരമാണ്. This is really delicious. This is really delicious. കണ്ടോ, പാചകം ചെയ്യുന്നത് രസകരമാണ്. See, cooking is fun. See, cooking is fun. എന്നോടൊപ്പം പാചകം ചെയ്തതിന് നന്ദി. Thanks for cooking with me. Thanks for cooking with me.